Dear students of class 11, hopefully you are all right. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Horoganga College, Munshigঞ্জ. Dear students, we are knowing about the greatest scientific achievements that we have achieved in last 50 years. In the previous class, we came to know about an artificial heart, and today we are going to know some some other important inventions like a cell phone and personal computer. This is actually unit 2, that is greatest scientific achievements, and we are reading out from lesson 1, that is some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. So before going to the text, let's know some important vocabularies of this text. Here you see the first word, appearance. Appearance means presence. The antonym of this word is departure. Invention. Invention means creation. Antonym of this word is abolition. Obtain. Obtain means achieve, and antonym is lose. Luxury. Luxury means affluence, and the antonym of this word is distress. Consumer. Consumer means customer, and the antonym of this word is seller. Take off. Take off means progress, and the antonym of this word is decline. Prevalence. Prevalence means commonness, and antonym of this word is rarity. Now let's move to the text. At the beginning, we are going to know about cell phone, which is very common to us. Here you see, phones have been around since the late 1800s, but cell phones made their appearance only in the 1990s. Today, by some estimates, more than 100 million people in Bangladesh and more than 4.6 billion people worldwide have mobile phones. Anything that is useful and spreads so fast has to be considered one of the greatest inventions of all times. Just 2 decades ago, in Bangladesh, even landlines were difficult to obtain, let alone mobile phones. Today, people from social strata use mobile cell phones, from street vendors to business executives in luxury cars, and from villagers to urbanities. Since May 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India 862 million and Pakistan 122 million, one of the list of countries with 100 million or more mobile phone users. The other countries on the list are China, 1 billion users, Russia, Brazil, the United States, Indonesia, Japan, Germany, and Philippines and Nigeria. The personal computer. Today, we take for granted that we have own machine that allows us to access the internet, do processing, do word processing, use a calculator, watch TV, play games, and do a host of other things. But the personal computer only became available to consumers in 1974. Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was, since without the prevalence of personal computers, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. Now, dear students, let's explain the Bengali meaning of this text. Here you see cell phones. As phones have been around since the late 80s. আমরা যে ফোনে কথা বলি, ল্যান্ড ফোন যেটা ছিল, এটা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই এসেছে। বাট
cell phones made their appearance only in the 1990s, কিন্তু মোবাইল ফোন বা সেল ফোন এটা কিন্তু এসেছে মাত্র 90-এর দশকে। By some estimates, more than 100 million people in Bangladesh, মানে ধারণা করা হয়, যে এস্টিমেট করা হয়, নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশে 100 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ, অ্যান্ড মোর দেন 4.6 বিলিয়ন পিপল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং সারা বিশ্বে 4.6 বিলিয়ন পিপল হ্যাভ মোবাইল ফোনস, তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এনিথিং দ্যাট ইজ ইউজফুল অ্যান্ড স্প্রেড সো ফাস্ট, মানে যে কোনো জিনিস যেটা প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, হ্যাজ টু বি কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস অফ অল টাইম, সেটাকেই বিবেচনা করতে হয় সর্বকালের সেরা আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসাবে। মানে যে আবিষ্কারগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে, সেগুলি বিবেচনার যোগ্য যে সবচেয়ে বিখ্যাত বা বড় আবিষ্কার হিসেবে। দেখো, জাস্ট 2 decades ago, মাত্র 2 দশক আগে, ইন বাংলাদেশে ইভেন ল্যান্ডলাইন্স ওয়ার ডিফিকাল্ট টু অবটেইন, যে ল্যান্ডলাইন অর্থাৎ টেলিফোন সংযোগ, সেটা কিন্তু খুব কঠিন ছিল এটা সংযোগ পাওয়া, লেট অ্যালোন মোবাইল ফোনস, মোবাইল ফোনের ব্যবহার তো দূরের কথা। টুডে people from social strata, all social strata use cell phones, কিন্তু বর্তমানে সকল সামাজিক মর্যাদার মানুষ এই সেল ফোন ব্যবহার করে। বলা হয়েছে ফ্রম স্ট্রিট ভেন্ডার্স টু বিজনেস এক্সিকিউটিভস ইন লাক্সারি কার্স, রাস্তায় যারা ফেরি করে বিক্রি করে সেরকম ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিজনেস এক্সিকিউটিভ, সেই বড় ব্যবসায়ী যারা বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ে, তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ফ্রম ভিলেজার্স টু আরবানাইটার্স, গ্রামবাসী থেকে শুরু করে শহরের লোকজন সবাই এটা ব্যবহার করে। সিন্স মে 2015, বাংলাদেশ জয়েন্ট ইটস সাউথ এশিয়ান নাইবার্স ইন্ডিয়া and Pakistan on the list of countries with 100 million or more mobile phone users. 2015 সাল থেকে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে এর প্রতিবেশী সাউথ এশিয়ান, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের সাথে 100 মিলিয়ন এর বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর দেশ হিসাবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্র্যাকেটে বলা আছে ইন্ডিয়ায় 862 মিলিয়ন মানুষ মোবাইল ব্যবহার করছে, পাকিস্তানে 122 মিলিয়ন, এবং বাংলাদেশেও 100 মিলিয়নের বেশি লোক ব্যবহার করে। The other countries on the list are China, 1 billion users. এছাড়া অন্য যে দেশগুলি আছে সেখানে চায়নায় 1 বিলিয়ন ইউজার, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী আছে। রাশিয়া, ব্রাজিল, ইউনাইটেড স্টেটস, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানি, দ্য ফিলিপিন্স অ্যান্ড নাইজেরিয়া, এই সমস্ত দেশেও 100 মিলিয়নের বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এবার আমরা পার্সোনাল কম্পিউটার পিসি সম্পর্কে জানি। Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet. টুডে আমরা মেনেই নিয়েছি, আমরা গ্রান্ট যে আমাদের একটা মেশিন আছে যেটার মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে পারি, ওয়ার্ড প্রসেসিং লিখতে পারি, ইউজে ক্যালকুলেটর হিসাব করতে পারি, ওয়াচ টিভি দেখতে পারি, প্লে গেমস খেলতে পারি, অ্যান্ড ডু এ হোস্ট অফ আদার থিংস, এবং অন্যান্য অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। But the personal computer only became available to customers in 1974. কিন্তু এই যে পার্সোনাল কম্পিউটারটা আজ আমাদের এত প্রয়োজনীয়, এটা কিন্তু সবার কাছে সহজলভ্য হয় 1974 সাল থেকে। Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985. মানে এই বিষয়টা আরও গতি পায় যখন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এটা সূচনা লাভ করে, সূচিত হয় 1985 সালে। And it's good that it was, since without the prevalence of personal computer, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. তো এটা ইটস গুড দ্যাট, এটা ভালো যে
Without the prevalence of personal computer ছাড়া internet wouldn't have had nearly as as big an impact, মানে ইন্টারনেটের এত বড় প্রভাব থাকতো না যতটা ওই মাইক্রোসফট উইন্ডোজ আবিষ্কার হওয়ার পরে যেটা হয়েছে। তো এটা একটা প্রিভ্যালেন্স হয়েছে, এটা ভালো হয়েছে যে এটা মাইক্রোসফটের আবিষ্কারের ফলে। So dear students, today we have learned about two very important inventions of modern science. That is, one is cell phone, the other is the personal computer. Students, now I am going to give you one home task. Answer the following question: what are the advantages of a personal computer? Students, you are requested to write down the answer in the comment box, or you can write in your copy and can post a photo of that copy in the comment box. Thank you for watching.